Nĩngatho cia mwanya mwĩrori wa kiheotv kũnyitana ithuĩ wa Kabiru Kabiru hatirĩ nganja ikĩrĩho nĩ mahinda mega ma gũkorwo tũgĩkũhunguria thĩinĩ wa kaunti itiganĩte. Nĩ njĩtagwo Wairimu wa Wanjiru ngũnyite ũgeni na moko merĩ arĩ tarĩki 26 naguo mweri nĩ wa Mũgira Njara mũtwathĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Wambui wa Gaku. Na tũkĩambĩrĩria atĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Profesa Kithure Kindiki augĩte mwaka ũkĩte kĩrĩa kĩrarorwo nĩ wĩra ũrĩa nĩ wĩra na mũingĩ nĩguo gakorwo ũkĩrora ũgĩcagũra atongoria a ikĩro itiganĩte. Augĩte gũtigakorwo na wĩici wa kura ũrĩa ũgakorwo ũkĩhanĩka, akiuga IEBC kana commission ya ithurano na mĩhaka nĩ iraruta wĩra na njĩra ĩrĩa ĩigwete. Mheshimiwa Naibu Rais, nilikuwa hapa kama miezi 2 iliyopita na hawa watu wa Wanjiru walikuwa wanalilia stima. Mheshimiwa Naibu Rais, mimi nataka nikushukuru. Umetoka all the way kutoka Nairobi. Saa 2 ulikuwa tayari ushakanyaga Kwale. Hii ni mkutano ya pili. Na hapo umekuja Wanjiru kuwaletea watu wa Wanjiru faida, si maneno tu, faida. Jamani, tunataka uongozi mwingine si huu? Uongozi ni homa si huu? Yale ambayo tumeyafanya yote tunayafanya kwa sababu tuko na support ya Mheshimiwa Rais na naibu wake. Si ni namna hiyo? Kwa hiyo tutam ya rais na naibu wake iko wapi? Tutam ya rais na naibu wake iko wapi? Wakati bado hamjafika. Na next year hakuna mambo mengi. Hakuna story mingi. Ni mtu na kazi yake. Kiongozi na kazi yake. Ukifanya kazi unaendelea. Kama hakuna kazi unapotea. Niseme. Ni nini inasaidia nini kuamua nani kiongozi? Si ni kazi ya kiongozi? Ni kazi ama ni siasa? Ni kazi ama ni fitina? Si ni kazi jameni? Kwa hivyo hao wenzetu mutulie. Kuna watu hata wanaongea kwa sababu wamepatwa na tumbo joto. Ati sijui kuna kura itaibiwa. Hakuna kura itaibiwa katika nchi ya Kenya. Kwa sababu sisi wenyewe, Rais Ruto na sisi zote wakiwemo hao viongozi wenu wako ofisini kwa sababu tumekuwa na tume huru ya uchaguzi na tumekuwa na demokrasia ambayo inazingatia matakwa na uamuzi wa viongozi wa wananchi. It is the people of Kenya who decide who their leaders are. The Independent Electoral and Boundaries Commission is an independent commission to ensure that the will of the people prevails. President Ruto and those of us in leadership could not have been in office if we did not have a democratic country, if we did not believe in the rule of law. Kwa sababu siku ile tulikuwa tunapigania hii serikali iliyokuweko haikuwa inatutaka, lakini kwa sababu nchi yetu ni nchi ya sheria na ile IEBC inafuatilia uamuzi wa wananchi, ndio haki ikatendeka. Na tũgĩthiĩ na mbere atongoria a Rift Valley nĩ mokĩrĩire mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi wa Gachagua makiugo ciugo ciake cia ũteti arerekeria President William Ruto na ho nĩ ũndũ ũngĩcogera ngũĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Augĩte ũndũ ũyũ nĩ ũcũngĩrĩire indo cia mũingĩ gũthũkangio makĩria mwena wa kĩrĩma. And I want to tell the opposition, William Ruto started from far and he's done much. Do not use the high prices of fuel to say that the president is not working. He is doing all what is humanly possible to stabilize the fuel prices. Nataka kumwambia Bwana Rigathi Gachagua, you cannot escape the blame of all the chaos and the mayhem that is going on in your backyard. We cannot allow sections of this country to be taken over by militia. I have said, just like in the past, Mungiki used to harass people in the community. What Rigathi Gachagua today is building through that party of his called DCP, a party of mad people, is exactly what Mungiki used to do. That when you don't agree with them politically, they come after you. If you see the shops that are being burned down, it is the shops of those people that have refused to give money to Gachagua and his agents. It is because they have refused to bow down to this little skeleton of a tin god that want to scare the country.
umeanza incitement kuattack mali ya jamii yako. Unachoma maduka yao kwa sababu hawakukupea pesa ya kuendesha siasa ya chuki na vitina na ushenzi. Wewe Rigiji, wacha nikupe tu habari kidogo, hakuna pali unaenda, hata mzee wa kijiji huwezi pata, hata wajumbe huko Central tutakufagia sisi, na Rais William Ruto raundi hii atachaguliwa na 70%. We cannot continue hiding behind the faces of young people who are desperate in life. And I want to challenge Rigathi Gachagua. Kama wewe ni mwanaume kamili, kuja mwenyewe tukuone. Stop hiding behind the faces. Kuja mwenyewe tuweze kuongea. Tugetigana na uteti ahuri biacara thoko-ini ya ODM kuria Narok nimambitie guteta makiuga biacara riu ni cokete thi na no hathara maratara kumana na thogora wa maguta. Maugite ona aguri no kwirorera indo ciao makiuga muturire ni murito. Matunda pia hatupati hapa Narok sana, huwa tunaleta kutoka Nairobi na inatugharimu pesa mingi sana, lakini unakuta hata huko Nairobi walikuwa natuuzia matunda 35 kama apple moja per piece. Sasa hii tunapata na 50 hadi 60. Na ukiangalia pineapples pia tulikuwa tunauziwa 80. Mbeleni tulikuwa tunauziwa 60, sasa inauzwa 80 mpaka 170. Sasa hii ile ya Del Monte sasa hizi wanatuuzia 200. Bei ya samaki sasa hii imeenda juu huko, sababu wanasema sasa, unajua hata kwa bahari wakitoa wanatumia petrol, wanatumia mafuta, na sasa hii bei imepanda. Vile tulikuwa tunanunua wakati ya December, sasa hii sasa kilo vilikuwa tunanunua kilo na 450, sasa hii imefika almost 500, wengine wanauza different. So hata ukikuja naye unaona sasa ndine, hata ukichoma uweke customer wanaangalia tu samaki. Usamani nilikuwa naleta 3 times per week, lakini sasa naleta once kwa wiki mbili naleta once. Sasa samaki sasa ndini nakaa hapo mpaka sasa ina change, hiyo maomena ina change. Sasa tunaomba tu serikali kama anaweza tusaidie juu hii uchumi tunaona imeenda juu. Sasa vitu kama hizi masamaki inakaa sana. Kuna gunia moja inachukuanga kilo 60 na tulikuwa tunachukua na 3,000 kwa gunia. Sasa hiyo gunia yenye inachukua kilo 60 sasa hii inachukuliwa na 6,000. Biashara iko chini kabisa. Hata hiyo mboga kwanza hakuna. Ninakujanga tu once. Wengine wamekataa juu hiyo mafuta ya kutransport imekuwa bei kali sana. Sasa wameogopa kuleta. Sasa naomba tu serikali yetu itupunguzie mafuta ndio hata sisi tuweze kupata hiyo mboga, at least venye tulikuwa tunanunua na 3,000 gunia ya kilo 60. Hata tukinunua na 50 kilo moja tunauzanga kawaida, tunapata ni pesa ya nyumba, tunapata hata transport mahali tumetoka. Naguo urimi wa igwa riu nutanyitwo gucenjia uthio wa Kenya na ukuhuthika kugithia mathogora ma maguta maria matuikite kironda kuri a Kenya. Oni undu wiyumirite hindi ya kigomano gia cukari kia 68 mwena wa Diani kiria gigwikinyitio ni munini wa President Professor Kithure Kindiki na Minister wa urimi Mutahi Kagwe. Mentioned here about the importance of the sugar sector in our nation and the 6 million people whose livelihoods depend directly on the sugar sector. But I also want to say that the cooperation between the county governments and the national government, which is the structure of management of agriculture in Kenya, has been particularly fruitful in the last 2 years or so. We have discovered, and I'm sure there are many models here, from various countries will be different models on how to manage the sugar sector. And we are here, I believe, as part of the conference, to also learn from each other what the best practice is. In Kenya, for example, we discovered that the private sector is a much stronger player, a much more efficient player in the sugar sector than the government sector. So, hallelujah to those who have government sectors that are managing the sugar belt well. But in this country, our experience is that
the private sector has been very, very efficient, and I want to thank the private sector players in Kenya, and both those from Kenya and those from outside the country, who have invested in our nation and have led benefits from the investments in the sugar sector. And to say to the international community who are represented here today that we continue to seek for other investors in the sugar sector, so that if you are here and you are fishing for investments in the sugar sector, please do not go away. As you are aware, the sugar law, the Sugar Act is new. We just enacted it in 2023. Yes. Became operational in 2024. But I think already we want to relook at the entire legislative framework on sugar and also develop certain regulations that can help us operationalize that law. The whole idea is first to go beyond promoting sugar production and processing of sugar, so that we diversify into the future along two areas. One is in promoting the use of getting other products out of the sugarcane farming, mainly ethanol, but also other products, other byproducts from that sector. And so we need to relook at the Sugar Act and also the sugar regulations to see how that is able to be anchored under legislation. Nega thoisho shige maindie na shukari kana urimi wa igwe gatwekanya uko tugikiria oro hanini tuyuke matukaini ni tuko tugicokereria. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Mwangaza wa Neno FM, station ya radio ire kurehagira umemerekia muthuranire. O muthenya wa mwambiririo kinyagia gatano, tabarira cihotanire kwambiriria rucini kinya hwaini. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rucini, nyitanagira na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady theinie wa Githima rucini. Thaa 8 nginya thaa 10 ukanyitanira na Celestine Waka the Favored One theinie wa tabarira ya Shangwe. Igikinyiria thaa 10 ukaigira kiverereki theinie wa tabarira ya Ngwataniro na Kamau wa Waithira KW. Mugatereva na kinyagia thaa 2 cia utuku. Mukwambiriria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia utuku, ukanyitanira na Susan Wagoro the Women Rep theinie wa tabarira ya Ikumbi ria Kigosho. Ewe ni wenderera we kawira kau gaku o investire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime moka magukua indo ciaku ungika atia kana ungiambirie kumacaria na miguu ta njege tatengera kuria gwa Kimuma Engineering System umere makuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials, razor wire cia green na cia silver. Ni makoragwo na access control system eira cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels, na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ka remote oguo wira ni muingi tawa gutinda kungangana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Nduka ciao cikuria Nairobi CBD macamaniro-ini ma Kamae na Gaberon Road. Showroom yao e hau house ground floor. Nduka yao enge yao area kou Nyandarua House second floor room 204. Nduka yao enge haria Gaberon Plaza ground floor number G1. Na kwa kuria Kasarani ni haria Max Plaza kungethanira na Kasarani Police Station.
ona kana no macarie na thimo 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Gitira wira waku na CCTV cameras kuma Kemuma Engineering System. Twaririe hihi ni kiongono ni afitha wa virithi na ndumenya kunyitira ki atiriri ni ui ihoto ciaku na hii ni ui ati wagi wo menyo ndungikugitira ki watho. Gatiba na watho wa bururi irabatara utauku wa gikiro kia iguru. Ona kuri uguo ni turikoragwo na giikaro na mawakiri matiganite tugikuhe mweke wa gukurana uria watho ugite iguru rigi ihoto ciaku na oho tugaguthomithia maundu mari ufatie no tafatie gwika ki watho tugaguteithia guthathaura uria watho roiga uhoro-ini wigie uramati no gai wa indo wandiki wa will na urihi wa magoti gatagati ka mangi maingi. For the first time nitukureheire tabarira irikoragwo igikuruhania maundu maya mothe. Tabarira ino ya mwanya ukareherwo ni Francis Wairura nio muthenya wa kanaga kiumia thaa 2 nginya thaa 3 cia hwaini guku gwa Kiheo TV kihumo kia witikiriku. Hihi we murutwo ureketie form 4 kana muciari urethera mwana wake thukuru ndugatangike ringi kuona thukuru wa Wanjiru Technical College riu ni uragwitira intake guko arutani aitu ni makinyanire ikiro iria ciagirire na turutaga arutwo aitu na mashini cia kiriu na makaheo umenyo uria wagirire kuringana na kothi ciao. Kothi citu ni ta urugi niguo hospitality, uthaka ariguo cosmetology, umemerekia ari journalism and film production, engineering and construction, health sciences, barista training, ICT and artificial intelligence na thiomi naja ta German. Marihi maitu ni mafashirire uwega gukinyiria gikiro giothe kia murutwo. Tusherere umuthi Roysambu Jewel Complex gorofa ya gatandatu kana no tuhurire thimu kugerera kifugo mungwaja kifugo imwe ithatu kifugo mungwaja imwe niyo 0701 300 071. Weheke mieke tanathira. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Nĩ ngatho nĩ twacokereria oro rĩngĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩrĩa nĩ Champion Charity Foundation nĩ mageneire ciana cia ndigwa mũciĩ-inĩ wa ciana ici wa Everlasting kũrĩa nĩ mwena wa Mĩhoko gĩthũrai gĩa 45 kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa matugĩte ciana ici na irio na oho kũmahumba nguo. Gĩkeno kĩrĩa kiuma mothe-inĩ ma ciana ici gĩtinahithĩka ta ũrĩa Maureen Wanjiru wa Njeri aratarĩria. Muteithia wa mutheni ni Ngai ateithagia gwatio. Gikundi gatari gĩa gĩthirikari Champion Charity Foundation magitongorio na muikairi gĩtĩ wa gikundi gĩkĩ Moses Mwai ni marakorirwo makigenera ciana cia mũciĩ wa Everlasting Children Home mwena wa gĩthũrai gĩa 45 Mwĩhoko. Marakorwo makĩrĩanĩra na gũkenanĩra ũndũ ũrĩa marakorwo makĩmatiga na iheo mwanya mwanya arĩ hamwe na nguo na irio cia kũrĩa. Moses Mwai ni mugamiri wa gikundi gĩa Champion Charity Foundation tuta wĩra wa gũteithia ciana cia ndigwa atumia arĩa akũrũ na arĩa makoretwo mena mathĩna ngũrani na no tũthomithagia ciana. Ũmũthĩ tũgũkĩte Everlasting Children's Home ha gĩthũrai Kimbo nigetha tũmahe mwĩhoko na twarĩanĩra nao twatindania nao wega. Ũguo no njũrie andũ a wendi mwega othe arĩa makoragwo magĩciria gũteithia marĩ
maririkane ciana ciatigwo na maririkane mũno children's home tondũ nĩ ciana ciũkĩte cia gũcokererio andũ aya makoragwo children's home makoragwo na mathĩna ngũrani koguo mangĩhota gũtuĩka nĩ marĩonaga mũndũ wa kũmaragĩria kamahe mwĩhoko na kamahe ona kanyamũ kanini karĩa mũndũ angĩkorwo nakio no tũngĩkorwo tũgĩteithia society na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ruce Muthoni ũrĩa nĩ mũmemba wa gĩkundi gĩkĩ augĩte we nĩ agahete kĩrathimo na njĩra ya kũrĩra ciana ici nguo. Gĩkundi gĩkĩ kĩratigire kĩgemetie ciana ici mĩtwe o ũndũ ũmwe na mwana wa kahĩĩ akĩenjwo njuĩrĩ. Nĩtwa njĩtagwo Ruce Muthoni na nĩngoragwo kĩũngano-inĩ gĩkĩ gĩa Champions Charity Foundation all the way kuma Thĩrũ. Twĩna ciũngano tũunganĩte tũrĩ aingĩ regions from different places na nĩtũkire kuma rũcinĩ twarugĩra ciana ici breakfast, twamathambia, twamatuma njuĩrĩ, twahũra nguo na twaruga ranji na twarĩanĩra namo na twakorwo na event na twakorwo tũkĩmahe iheo o kila mũndũ kĩrĩa ahotithirio nĩ Ngai wake. Rĩrĩ bũrũri ũrĩ na hahũ ya wongereku wa ciana kũiywo na njĩra ĩrĩ na kĩriga. James Kĩrago nĩ ikĩtie rĩtana kũrĩ aciari gũkorwo makĩmenyera ciana ciao magĩthiĩ thukuru na makĩinũka. Ngĩũria aciari aitũ tũrore ciana citũ nĩ cirakũra ikĩrwo na njĩra nyingĩ mũno na tũcimenyerere nĩgetha ihote gũtuĩka andũ ega rũciũ na itige gũtangĩka irĩ moko-inĩ ma andũ arĩa matarĩ ega. Tũcimenyerere tondũ kwĩna andũ aingĩ mũno matarenda ciana na maracinyarira nĩgetha meteithio ene. Mũrũgamĩrĩri wa mũciĩ ũyũ Jane Kĩongo nĩ acokeirie ngatho gĩkundi gĩkĩ nĩ kũmagenera. Oho nĩ ikĩtie rĩtana kũrĩ andũ aingĩ a wendi mwega gũkorwo magĩtambũrũkia guoko kwa ũteithio kũrĩ mĩciĩ ĩngĩ na ĩrĩa ĩrabatara ũteithio makĩria. Nĩtũgũcererwo nĩ Champions Charity Foundation na nĩ matũkenia mũno marokire gũgwitũ tene kũra ciana citũ ikoragwo irĩ cia ndigwa na nĩtũĩ kũrĩa aciari nĩgũkua makuire tũkoya kũrĩ mĩciĩ ĩrĩa ĩna mathĩna. Nĩtũngĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa inyuĩ andũ a charity nĩ tondũ nĩmwatũnyitĩrĩra mũno kũrĩa nĩ ingĩhoya arĩa mangĩgwo mwĩtano ũyũ wa kũra ciana cia ndigwa na tũici ciĩ mĩciĩ-inĩ nginya rĩngĩ mwana we mũciĩ na mũciari kana na mũndũ wa nyũmba yao bamĩrĩ na ndarĩ na ũhoti tafadhali ĩrĩ kũra ciana ici nĩgetha igena rĩa kĩro rĩa rũciũ. Ngĩribotera mohoro ma Kiheo TV njĩtagwo Maureen Wanjiru. Nĩ ngatho Maureen Wanjiru wanjĩrĩire riboti ĩyo anyitĩte mĩ sector-inĩ ya monanio ma ũthaka. Nĩ morĩte thirikari kweheria ũgũri wa nguo hũthĩre na kũhĩmbĩria ũhũthĩri wa mbamba gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ rĩtana rĩkĩtio hĩndĩ ya monanio ma gĩtenge ma ikereka rĩa kenda marĩa matabanĩirio Eldoret gũkũ nĩ kaunti ya Uasin Gishu. Nĩ ngatho nĩho tũgũkorwo tũgĩkĩrĩra gaturumo njĩtagwo Wairimu wa Wanjiru mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko akiuma Wambui wa Gaku. Nĩ ngatho thiĩ na mbere na gũcagũra Kiheo TV. Tũcemane wona ciĩhanda thaa 3.